¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día, buena tarde, buena noche. Y bueno, en esta ocasión también lo vamos a hacer en inglés, ¿no? Así que es good morning, good afternoon, good night here in your culture space in la Asociación Nacional de Locutores de México. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la novena sinfonía. The Ninth Symphony is the first of the vocal symphony that in the history. It was introduced in 1924 by Ludwig van Beethoven, and Ludwig van Beethoven, was almost deaf. So, okay, and more or less, he exposed his own philosophical and political ideas. Michael Gilbert has a very ample experience like a musical director of the Music Masters Orchestra, director of Kyoto's Symphony Orchestra. And la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México will be with con el coro filarmónico universitario and four great singers. Angélica Alejandre, mezzosoprano, no es cierto, soprano, Cassandra Zoé, mezzosoprano, Rodrigo Petate y el bajo barítono Rodrigo Urrutia. Entonces, bueno, en esta ocasión, les repito, vamos a platicar con el maestro Michael Gilbert. Michael Gilbert, welcome. Thank you. Welcome, welcome. Well, tell me about this performance in el Centro Cultural Oginjo Listi, la Sala Silvestre Revueltas. Tell me about that. Okay, this when Beethoven Ninth is performed, it's often a special occasion. Sometimes I go to Japan. At Japan, Beethoven 9 is a celebration piece at the end of the year. It's done every year. I know a conductor who has done at least 500 performances of the piece, so it's a favorite piece. Give me a minute. Él está hablando de que esta novena sinfonía, bueno, pues siempre es grandioso interpretarla y que, bueno, en esta ocasión, efectivamente, bueno, que ya también la ha interpretado en Japón, como ya lo había mencionado, que él, bueno, pues ahí está, él es una gran autoridad allá y entonces, bueno, nos está diciendo que cada año interpreta esto y por lo regular en estas fechas del año. Please, Master, go ahead. Please go ahead. Continue, please. Yes, this piece is special. It was a big advance for music. Nobody had written anything like this until Beethoven did. And then, of course, in the 19th century, there was, I don't know if it was an explosion, but there was a big change. The orchestras got bigger, more sound was made, and people looked for not only classical style, then romantic period came. And of course, in the modern day world, now things change quickly from year to year. Anyway. Bueno, está diciendo el maestro que efectivamente, bueno, pues es una gran muestra. Yo quiero que entiendan que esta presentación es con orquesta y coro. Y que, bueno, pues además es una creación que en el siglo XIX, bueno, pues cambió toda la idea, digamos, de este tipo de presentaciones. Es importante también esto que mencioné, que esta presentación que hizo Ludwig van Beethoven de esta novena sinfonía, lo hizo ya casi sordo. Entonces, bueno, pues tiene una gran relevancia esta presentación y que, repito, el maestro ahorita estaba explicando que además, bueno, pues era, ¿no? Pues es una pieza romántica y que además, bueno, pues con una gran exposición. Please, go ahead. Of course, Beethoven is such a piece, such music. He's talking about Su música habla.
happiness, everybody being happy together in the world. Habla de la felicidad en todo el mundo. And of course, we don't want people to be political. We want to live our lives. We want to do what means the right thing to us. And so as musicians, everybody's the same. We want to live our lives and we want to live at peace. And now there's so many disagreements. So this piece continues to be relevant. Of course, a great piece of music. And also the message is a message that the world needs. Claro, él dice que efectivamente el interpretar estas creaciones, bueno, pues el mensaje primordialmente es de amor y de paz, y sobre todo que ahorita, ¿no? Pues en este contexto, dadas las circunstancias, bueno, pues es justamente lo que necesitamos, o que de eso se trata, de llevar un mensaje de paz, y que además justamente los músicos también eso es lo que proyectan, que esa es la idea, que a la gente pues, que escuche un mensaje de paz. Go ahead, please. One of the fun things for a musician is to meet other musicians. And in the world, since music sometimes or maybe often travels well, I live in New York City. I can be a musician there. And I was born in Memphis, Tennessee. I can be a musician there. My daughter is in France, and I can be a musician there. Our son is a musician in Stockholm or Hamburg, and can be a musician there. So that way, we feel lucky to be musicians because we can meet. And here, I'm happy to meet the musicians. I wish I could speak well Spanish. Still, there's a basic music to meet everybody, and I've been here before, so I see the people, and they're friends of mine. That's music binds people together. Yes, bueno, él dice también que efectivamente, bueno, pues él es músico, él es de Tennessee, pero él vive en Nueva York, pero que además esta ha sido una gran oportunidad para conocer gente, para conocer a distintos músicos de distintos lugares, y que, pues bueno, es un gran placer también para él. Tell me about your experience to performance here in Mexico City and in the cultural center Olgin Yolistli and the Silvestre Revueltas. What is your experience about it? It's interesting because these are special days. There's a kind of holiday today, so tomorrow there's a holiday. So the orchestra can't meet for rehearsal, and so we have less time to prepare than we would normally have by one rehearsal. Tomorrow we'll meet with the singers, and by a mistake. Tomorrow you will meet our singers. Singers, yes. So we will use the time. The good thing is everybody has played this music, and it's so. If I were preparing this music from the beginning, then that would be difficult. But since people know the music very well, then things can go quicker. So you play it through, try to get the point set so that it's together, so the expression, get an agreement, and try to make everybody be more or less happy. You want to agree as well as you can before performance. Then you go to the game, whether it's a football game or any kind of game. And a concert is a game. It doesn't look like a game, but everybody plays. And if the music is good and we have a good game, we have a good time. So music is to enjoy. Eso es muy importante lo que está diciendo. Está diciendo que esto, bueno, pues que justamente ha tenido un poco tiempo para prepararlo, pero que además estamos hablando de un día de fiesta, y que él le hubiera gustado estar pues desde el principio
o desde con un poco más de tiempo, pero que afortunadamente, bueno, los músicos y la gente, incluso los cantantes, bueno, pues conocen la pieza y entonces, bueno, pues que esto también le ayudó un poco también para poder hacer algunos ajustes o para llevar al cabo pues esta presentación. Well, Michael Gilbert, Master, please, le mando, no sé, do you understand Spanish? A little bit. Ok, le mando un gran abrazo, please hug, a very big hug, and exit, please, successful, please. Thank you so much. Okay, well, was good morning, good afternoon, good night, and thank you very much, Michael Gilbert. No sé si todavía no está escuchando. Pues muchísimas gracias para el maestro Michael Gilbert, que además, bueno, pues ahí estará dirigiendo esta novena sinfonía allá en la sala Olinjo Listli en el sur de la ciudad, que además verdaderamente es un gran trabajo. Muchas gracias, Michael Gilbert. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Bueno, pues eso es una de las entrevistas que tenemos aquí en este espacio de cultura en la Asociación Nacional de Locutores de México. Por mi parte, eso es todo y le recuerdo, nos vemos en la radio.